Hello friends, today we will discuss unit. Any physical quantity can be measured and expressed using a number and its unit. Any physical quantity can be measured and is expressed in terms of a number and units. Units means a standard, a reference standard. Unit means a reference standard which is used for the measurement of physical quantity. Unitची डेफिनेशन काय सांगता येईल आपल्याला? A reference standard which is used for the measurement of physical quantities. For the measurement of physical quantities is called as unit. Okay. युनिट म्हणजे काय? एखादं स्टँडर्ड जे रेफरन्स स्टँडर्ड आहे जे आपण त्यासाठी वापरतो आहोत मेजर करण्यासाठी कोणाला फिजिकल क्वांटिटीला. दॅट रेफरन्स स्टँडर्ड इज कॉल्ड ॲज द युनिट. अ रेफरन्स स्टँडर्ड विच इज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड ॲज युनिट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी प्रॉपर्टीज ऑफ गुड युनिट. की युनिट कसं असलं पाहिजे, त्याच्या प्रॉपर्टी चांगल्या युनिटच्या प्रॉपर्टी कोणत्या? प्रॉपर्टीज ऑफ गुड युनिट. फर्स्ट, इट शुड बी इझिली अवेलेबल. पहिली प्रॉपर्टी काय सांगता याची की ती सहजपणे अवेलेबल असलं पाहिजे. इट शुड बी इझिली अवेलेबल. नंबर 2, इट शुड बी इझिली रिप्रोड्युसिबल. सहजपणे आपल्याला त्याला रिप्रोड्यूस करता आलं पाहिजे. कुठेही उपलब्ध असलं पाहिजे, कुठेही या ठिकाणी मिळालं पाहिजे. म्हणजे स्मॉल युनिट पासून मोठे युनिट बनवता आलं पाहिजे किंवा मोठ्यापासून लहान बनवता आलं पाहिजे. दॅट इज कॉल्ड एज इट शुड बी इझिली अवेलेबल. इट शुड बी इझिली रिप्रोड्युसिबल. नंबर 3, इट इज नॉट पेरिशेबल. नाशवंत नसलं पाहिजे. इट इज नॉट पेरिशेबल. खराब होणारं नसलं पाहिजे. इट इज नॉट पेरिशेबल. त्याच्यानंतर इट शुड बी इनव्हेरिएबल. इट डज नॉट चेंज विथ टाइम टेम्परेचर. इट शुड बी इनव्हेरिएबल मीन्स की हे चेंज नाही झालं पाहिजे. टाइम बदलला म्हणजे युनिट बदललं किंवा प्रेशर बदललं किंवा टेम्परेचर बदललं म्हणजे युनिट मध्ये फरक झाला पाहिजे, असा डिफरन्स नाही आला पाहिजे. इट शुड बी इनव्हेरिएबल. इट डज नॉट चेंज विथ टाइम. आणि अजून प्रॉपर्टी काय सांगता येईल? इट शुड बी युनिव्हर्सली एक्सेप्टेड. हे सगळ्या जगाला मान्य असलं पाहिजे. इट शुड बी युनिव्हर्सली एक्सेप्टेड. सगळ्या जगाला हे मान्य असलं पाहिजे. म्हणजे आपल्या भारतामध्ये एखादी गोष्ट आपल्याला घ्यायची असेल किंवा आपल्या देशामध्ये कुठली तरी वस्तू घ्यायची असेल, एखादा कापड घ्यायचं असेल तर आपण ते मीटर मध्ये घेतो. तर हे मीटर सगळ्या जगामध्ये सारखंच असलं पाहिजे. हे युनिट सगळीकडे सारखं असलं पाहिजे. ते दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ गुड युनिट्स. कोणकोणत्या प्रॉपर्टी बघितल्या आपण? इट शुड बी इझिली अवेलेबल. इट शुड बी इझिली रिप्रोड्युसिबल. इट इज नॉट पेरिशेबल. It is invariable. It should be invariable. It does not change with time and temperature, and it should be universally accepted. These are the properties of good unit. त्याच्यानंतर this unit has two types. These units has mainly two types. Number 1, fundamental unit, and number 2, derived unit. First of all, we see fundamental unit. What is meant by fundamental unit? आपल्याला फंडामेंटल क्वांटिटीज माहित आहे. मग फंडामेंटल क्वांटिटीला मेजर करण्यासाठी जे युनिट आपण वापरतो दॅट युनिट इज कॉल्ड ॲज अ फंडामेंटल युनिट. अ युनिट विच इज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी. A unit which is used for the measurement of fundamental physical quantities is called as fundamental unit. अतिशय सोपी डेफिनेशन आहे फंडामेंटल युनिट. जे युनिट आपण याच्यामध्ये पाहिलं फंडामेंटल युनिट, अ युनिट which is used for the measurement of fundamental physical quantity, that unit is called as the fundamental unit. आता there are only 7 fundamental physical quantity आणि फंडामेंटल क्वांटिटी वरून आपण फंडामेंटल क्वांटिटीज, their unit, their symbol are shown in table. आपण या टेबल मध्ये पाहू शकतो की देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज. त्याच्यानंतर दुसऱ्या कॉलम मध्ये काय पाहिलं आपण? युनिट अँड नंबर 3 देयर सिम्बॉल. ओके. फर्स्ट क्वांटिटी इज मास. मास SI युनिट काय या ठिकाणी? किलोग्राम. अँड द सिम्बॉल ऑफ दिस युनिट इज केजी, स्मॉल केजी. ओके. तर फर्स्ट क्वांटिटी कोणती होती? मास. SI युनिट किलोग्राम अँड युनिट सिम्बॉल ऑफ दिस युनिट इज केजी. Next quantity is length. SI unit is meter and the symbol of meter is small m. Number 3, time. Number 3 is the third physical quantity that is called as the time, and the SI unit of this time is second.
and the symbol of second is S, small s. Next, temperature, whose SI unit is Kelvin, and the symbol of this unit is capital K. Next unit is electric current, SI unit ampere, SI unit ampere, and the symbol of this ampere is capital A, capital A. Next, luminous intensity, whose SI unit is candela, and the symbol of candela is CD, small letter मध्ये लिहायचा आपला CD. And last is amount of substance, whose SI unit is mole, MOLE, and the symbol is MOL, mole. दोन्हीचाही या ठिकाणी प्रोनाउन्सिएशन सेम आहे, मोल, परंतु फुल नेम जे आहे SI युनिटचं MOLE, and the symbol of this unit is MOL. These are the fundamental physical quantity, their units and their symbol. Next unit is derived unit. Derived physical, there are so many physical quantity, आणि या फिजिकल क्वांटिटीला जे युनिट आपण वापरतो, a unit which is used for the measurement of derived physical quantity. A unit which is used for the measurement of derived physical quantity is called as derived unit. It's called as derived unit. A unit which is expressed in terms of fundamental unit. A unit which is expressed in terms of fundamental unit is called as derived unit. Derived unit ला आपण fundamental unitच्या terms मध्ये लिहू शकतो. Derived unit can be expressed in terms of fundamental unit. Derived unit can be expressed in terms of fundamental unit. A unit which is used for the measurement of derived physical quantity, or a unit which is expressed in terms of fundamental unit, is called as derived. For example, SI unit of velocity. SI unit of velocity is equal to unit of displacement upon unit of time, is equal to meter per second. Unit of displacement is meter and unit of time is second. Therefore, SI unit of velocity is equal to meter per second. Another example, unit of momentum. What is the formula of momentum? Mass into velocity. Therefore, SI unit of momentum is equal to unit of mass into unit of velocity. Unit of mass is kilogram and unit of velocity is meter per second. Therefore, unit of momentum is equal to kilogram meter per second. Kilogram is the unit of fundamental quantity, meter is the unit of fundamental quantity, second is the unit of fundamental quantity. Okay, these are the fundamental unit, kilogram, meter and second. These are the fundamental unit, and this unit of momentum is expressed in terms of fundamental unit. Therefore, unit of momentum is a derived unit. Now, supplementary unit. Besides of 7 fundamental units, there are 2 more units called as supplementary unit. Number 1, plane angle. It is noted by d theta, and number 2, solid angle. It is noted by d omega. Okay. Supplementary unit. Besides the 7 fundamental unit, there are 2 more units called supplementary unit. Number 1, plane angle. It is noted by d theta, and number 2, solid angle. It is noted by d omega. First of all, plane angle in bracket d theta. What is plane angle? From this diagram, it is seen that it is the ds is the arc. R is the radius of circle, and d theta is the angle. From diagram, d theta is angle, ds is the arc, and r is the radius. We know angle is equal to arc upon radius. Therefore, d theta is equal to ds upon r, because ds is the arc and r is the radius. Therefore, d theta is equal to ds upon r. And d theta is called as the plane angle. What is the definition of plane angle? काय होईल definition या plane angle ची? The ratio of length of an arc. ds is the length of an arc and r is the radius of circle. The ratio of
length of an arc of a circle to the radius of a circle. To the radius of a circle is called as plane angle. It's called as plane angle. What is the definition of plane angle? The ratio of length of an arc of a circle to the radius of a circle is called as plane angle. And from diagram, d theta is equal to ds upon dr. Okay, d theta is equal to ds upon r, where ds is length of an arc and r is radius of circle. It is the angle. This angle, हा angle कोण या ठिकाणी सबटेंड केला या arc ने. It is the angle subtended by an arc. It is an angle subtended by an arc at the center of circle. Plane angle is the angle subtended by an arc at the center of circle. At the center of circle, and it is measured in radian. SI unit of this plane angle is radian. Okay. Now, solid angle. Solid angle is denoted by d omega. It is the three-dimensional analog of plane angle d theta. Solid angle हा plane angle चा three-dimensional चा रूप आहे. Okay. Solid angle is the three-dimensional analog of plane angle d theta. What is the definition of solid angle? It is defined as the portion of surface of sphere. The portion of surface of sphere from this diagram. The portion of surface of sphere to the square of radius of the sphere. Square of radius of the sphere. Okay. कशाचा रेशो घेतला आपण या ठिकाणी? dA is the portion of surface of sphere and r square is the square of radius of sphere. dA upon r square, that is called as d omega. What is the formula of solid angle? d omega is equal to dA upon r square. From diagram, d omega is the solid angle. D omega is the solid angle subtended by an area ds. From diagram, d omega means it is the solid angle subtended by an area ds at the center O. At center, a sphere of radius r has surface area is 4 pi square. एक आपण स्फियर घेऊ की जी रेडियस किती आहे? r आहे. तर सरफेस एरिया किती आहे मग? 4 pi r square. A sphere of radius r has surface area 4 pi r square at its center. Thus the solid angle. आता स्फियर आपण घेतला, स्फियरचा आपल्याला रेडियस माहिती आहे, रेडियस वरून आपण काय काढलं या ठिकाणी? एरिया काढला. नाउ द सॉलिड अँगल सबटेंडेड बाय एंटायर स्फियर. आता हा आपला इथं फक्त पोर्शन घेतला होता स्फियरचा आपण, त्याचा एरिया किती होता आपला? d. आता आपण पूर्ण एंटायर सरफेस घेत आहोत. द सॉलिड अँगल सबटेंडेड बाय द एंटायर स्फियर of radius r whose area is 4 pi square at its center is omega. D omega is the small portion and omega is the entire solid angle. Okay. The solid angle subtended by entire sphere at its center is omega is equal to d ची व्हॅल्यू किती लिहू शकतो आपण इथं? 4 pi r square and upon r square. Therefore omega is equal to 4 pi r square upon r square. R square cancel. Therefore omega is equal to 4 pi. The value of solid angle is equal to 4 pi. Okay. It is measured in steradian. म्हणजे आपल्या ओमेगा ची व्हॅल्यू किती आली? 4 pi steradian. Omega is equal to 4 pi steradian.